1 minute to the top of the hour. This is Trending News here on Lookuptv. Thank you so much for making time for the program at this particular hour and trusting us to bring you up to date with what has been developing throughout the day. My name is Brian Amuai. Sign language interpreter, we do not have that at that particular moment, but let's get to the bulletin at this particular moment. Now, negotiations, talks between Azimio and the Kwanza side have kicked off today at the Bomas of Kenya. Both sides led by Azimio side is led by Kalonzo Musyoka, while the Kwanza side is led by Kimani Ichung'wah. We had said, as we agreed last week, we were to reconvene this morning, and that's why we are now here. We are beginning with an introduction of our two technical teams from both the Kenya Kwanza Coalition and the Azimio One Kenya Alliance, whom we have just introduced. And this is a team that will be backing us up in the dialogue team. We shall be briefing them as much as we have individually briefed our teams. We now want to brief them on what our expectations as a team are to help us realize the objectives that we have out of this dialogue team in the quickest time possible. We have also indicated that we are here to engage in good faith, in line with our laws and our constitution, and we want to believe we are all here in the interest of the Kenyan people and the Kenyan state. And therefore, we shall be engaging in that dialogue process, which now formally begins because we have now the two technical teams from both sides formally constituted. We have a secretariat that, as we agreed last week, myself and the leader of minority in the National Assembly were to engage with both speakers of the House. We have engaged with them, and they have been gracious enough to grant us a secretariat that will be helping us in putting together whatever we need throughout this engagement. We're actually going to synchronize the agenda. And I'd started by saying, as far as Azimio La Umoja One Kenya is concerned, our teams have been ready. But I think that our friends are also now ready. And we want them to engage so that they can look, as you remember, both sides had their set of agendas, and it's important they get synchronized. And that we leave to the technical team to be able to provide the way forward. Once that is agreed, I think we'll be on our way. We'll be on our way. Like you, other interested Kenyans felt they could present memoranda. It's an issue for us to discuss as a team and then let you know the way forward. Now, still in relation to that, National Assembly Speaker Moses Wetangula and other legislators from the Western Kenya have voiced their support for the ongoing bipartisan negotiations between the Kenya Kwanza and Azimio brigades. Makali kutoka Kandui. So I come before you, my brothers and sisters, to beg you that our unit of purpose will make a difference in our lives tomorrow. Na hiyo umoja haitafika kwa sisi kuendelea kutukanana, kuchukiana, kusema maneno isiyo na maana. Itakuja if we are our brother's keeper. Muungano yetu ndio umoja wetu, na tutaheshimika na jamii zingine kama tumeungana. Muarudishe kwa njia, muambie sisi lazima tuungane, ndio jamii zote zituheshimu sisi kama jamii ya Western region. Watu wa Western, umeona venye speaker ametushikilia sisi wote. Tunashukuru waheshimiwa wa Western, wameshikana na kila mtu. Saa hii watoto wanaenda KDF, tunafaa kuomba. Tutaomba nani? Ni kina speaker tu na kina msali hao. Hakuna watu wengine. Tuamuke wana Western, tushikane venye jamii hizi zingine zinashikana. Unaenda mkiwa timu kubwa na mko na numbers, muombe chenu kwa serikali. Speaker bipartisan ni lazima ishikane bwana. Hii nchi lazima iendelee. We continue like this, speaker. So for us as women, we want to see peace. We don't want to see bodies being brought home. Ati tunazika watoto, ati sijui walifanya nini, na tunawacha hizo familia hivyo hivyo.
tumekuwa na taharuki, tukakuwa na maandamano, tukaharibu mali, tukapoteza maisha. Sasa ni kushukuru upande zote mbili. Bipartisan talks, tumeweka viongozi wakuja pamoja ili waangalie ni nini inakera siasa ya nchi yetu. That is what we should have done in the first place. But now that we have done it, we salute you for seeing the sense that we have always been crying for. That when we have a problem as a people of this country, the solution lies in coming to the table to talk to each other, but not talk at each other. Na mimi najua speaker wetu hapa, shughuli ambayo unafanya kuunganisha viongozi wote, the future is bright. Tunakutambua kama kiongozi wetu, and you can be sure you have my 100% support kama governor wa Kakamega. Now, Education CS Ezekiel Mashogu has defended government-driven interventions being witnessed in the country, saying they were compelled to fix systems that had almost come to a halt. Now, Mashogu supported Kenya Kwanza government's assertion that it had inherited a dilapidated economy. Ikawa university ni mahangaiko, pending fees katika university yetu ikawa imeenda mpaka 62 billion. Ndio mimi pamoja na rais tukaketi tukasema lazima tupate jawabu ambayo itasaidia Wakenya, jawabu ambayo itahakikisha ya kwamba kila mtoto wetu asa ametoka familia maskini, ametoka familia yoyote, ataweza pata masomo, asome university, asome TVET institutions, na hakuna Mkenya vile tunaongea sasa atakaa nyumbani kwamba amekosa school fees katika university. Ndio tumetoa mfumo ambaye scholarship, mtoto anajaza form hata ile admission ambaye mnaona mtoto anakuja naye ikituma kama ni kutoka Kisii University, kuna pahali imeandikwa hapa na tumetoa kwa mtandao pahali ataenda atajaza, na iko wengine watapata 82% scholarship na 18% loan ya IRO's education board. Mimi kama kiongozi hapa Kenya, mimi nikizungumza sasa kama babu na mama, ninaunga mkono uwiano kati ya mirengo ya kisiasa. Hiyo ninaunga mkono ya kwamba wanasiasa wawe na mbinu na mwelekeo wa kuzungumzana. Leaders must be able to talk and consult and resolve issues maturely. Mimi ninaunga mkono kabisa 100% rafiki na heshima kati ya Rais William Ruto na kiongozi Raila Amolo Odinga. Ninaunga mkono kabisa ya kwamba kuwe na heshima, kuwe na uwiano, kuwe na ushirikiano, lakini hiyo heshima lazima iwe na foundation, iwe na anchor. Now, the Men and FGM organization, in collaboration with journalists, have organized a conference to motivate local youth on how to deal with the cases of female genital mutilation and early marriages in West Pokot County. Naangalia kwamba jambo kama la FGM limekuwa likihamasishwa kwa jamii kwa zaidi ya miaka 30, na kwa Kiingereza tunaita kuna ile shrinking donor funding, na ndio maana kama shirika sasa tunasema ni wakati wa serikali na tuko hapa katika kaunti hii ya Pokot ya Magharibi kuhakikisha kwamba wale vijana ambao wanaibuka kama waandishi wa habari na wanataka vile kufanya kama waandishi wa habari kwa njia yoyote ile, wanafanikisha azma yao ya kufanya uandishi katika njia moja ya kumaliza swala la ukeketaji ambalo katika nchi ya Kenya na Afrika, bara nzima la Afrika, imekuwa donda sugu sana katika mataifa yote haya ya Afrika, hususan humu nchini. Ukiangalia asilimia kubwa sana ya
wanasema prevalence humu nchini ya masuala ya ukeketaji inakuwa ipo ama imewekwa katika, kwa mujibu wa inaitwa KDH, nasema ni asilimia takriban 15. So kitu ambayo all of us can do, it is sustainable approaches tunafaa kutumia to end FGM. Si mambo tu ya kuongelesha community, bali ni tufungue mashule so that our children can get education, so that they can be enlightened, na pia tuende pale vijijini kufanya mambo ya sensitization. Now, a group of youth from Gishugu in Kirinyaga East have now embraced football and other sporting activities to promote good behavior amongst themselves in a bid to end alcoholism and drug abuse. Now, during the finals, Gakatha FC were crowned the champions of the tournament. Hii tumeona faida nzuri sana ya kuwa na mipira, kwa sababu wachezaji na vijana hawajihusishi na dawa za kulevya siku hizi, kwa sababu kama wako busy na wako kwa uwanja hawatakuwa na tabia mbaya ya kunywa dawa za kulevya na mambo ile ingine. Kitu kingine tumesema, tukikuja kwa uwanja tunafanya ile kitu inaitwa network. Tunajuana mashinda yetu, tunajua talanta zetu na tunapangana vizuri. Ile kitu kingine nimemwambia kama vijana wa Njokeni, tulisema kila club itanipatia wachezaji wawili, tuwapeleke polytechnic wafanye kozi ili wajue sio ati mpira tu kwa uwanja, hata kwa ile mambo ingine ya kuendeleza maisha tutakuwa pamoja. Kama wachezaji, kama tunaweza jiunga kama groups, to register our team kama self-help group. Hiyo hazina ikikuja tunaweza wapatia muweze kujimudu katika maisha. Jana na leo tulikuwa tunafanya scouting ya under 19 at sub county levels, tukamaliza jana tukapata team, na leo hii tulikuwa hapo Kerugoya Boys tumechagua timu ya Kirinyaga ya vijana na wasichana. Hizo timu mbili zitakutana na timu za Nyeri, Nyandarua na Murang'a wiki ijayo. Na ni matarajio yetu kwamba tukienda huko timu zetu zitakuwa washindi, na kutoka hapo tutaenda national level, na ni maombi yetu kwamba timu zetu za Kirinyaga zitaibuka kuwa washindi. Si ndio? Now, the Menas Boys FC are the Chapadimba na Safaricom Kakamega County champions in the boys category after winning by a margin of 5-4 on post-match penalties against Lugusi Boys. Now, in the girls category, Lugari Progressive emerged the champions by trouncing Kakamega Starlets 4-0. Now, in the finals, both Menas Boys and Lugari girls were awarded 75,000 cash prizes, and they will represent the county in the larger western region. Game ilikuwa poa. Sisi tulienjoy kwa sababu ya training ambayo tumefanya. We have tried to do our best, na kwa training tuna enhance so that to achieve chenye tunataka. Kama utakuwa umeprepare your mind, hakuna vile utacheza kuwin na mind yako ija prepare. So mimi niliwa prepare psychologically, then nikawapa moral. Si mara yetu ya kwanza tukicheza na Muira, so tulikuwa tunajua formation of play yao na venye hao ucheza. For the regionals, tuna prepare by enhancing our training kwa atu underrate timu yoyote. Sisi ni wazoefu, tumeshinda kombe ya Chapadimba mara 2 mfululizo, 2019, 2018, 2023. Tulijua nini tulikuwa tunatafuta, na ndio maana tuko hapa kama washindi siku ya leo, na tunajitayarisha pia kwa regionals, tuone kama taibuka kama washindi. Regionals tutachukua kila team, wale ni washindi wa regions. Nafikiri Safaricom imefanya jambo la busara sana, sababu hiyo scholarship it goes a long way, and in most cases these talents that you see on the field ziko na masaibu mengi sana huku nyuma. Most of these kids kule nyuma hawana mbele wala nyuma, na nafikiri ni jambo la busara. It's a plus to the previous editions. This scholarship has come in with a lot of value. It's going to add so much value, and it's going to help the students at least achieve the objective. Game yetu ukiona first half tumekuwa chini, but second half
tumefuata maoni ya makoches hapo nje. Game yetu second half tukaimprove. Hapo sasa ikabidi sasa unacheza individual sasa. Regionals tuna prepare, tutakuwa tuna train pamoja. Tukimaliza coaches anatupea hapo advice. Hivyo tu. Right, that's where we wrap it up here on the program. But before we do that, I just want to bring you up to date with one sporting activity whereby PSG have agreed a deal to sell Brazil forward Neymar to Saudi Pro League side Al Hilal for about 90 million euros. All right. Now the transfer is subject to the 31-year-old completing a medical and all necessary paperwork. Neymar, who joined PSG for a world record fee of 222 euros in 2017, was left out of the squad for their League One draw against Lorient on Saturday. All right, that does it for us here on the program. Thank you so much for making time for this bulletin at this particular hour. The details of so many stories that we are working on with our reporters in the newsroom will be coming your way in our subsequent bulletins at 7 on Taarifa Kuu with Rugaival, and at 9 p.m. on the Spotlight with we'll tell you that then. Thank you so much for making time. Good day. We value your feedback and welcome your complaints about